Ukrayna qoşunları Donetskin şərqində yerləşən ağır döyüşlərin getdiyi Pokrovsk şəhərində Rusiya mövqelərinə Baba-Yaga və birinci şəxs baxışlı dronlarla zərbələr endiriblər. Sosial şəbəkələrdə yayılan əməliyyat görüntülərində bölgədə bir sıra Rusiya mövqelərinə geniş miqyaslı dron hücumları əks olunub. Dronlar havaya qalxarkən Rus hərbiçiləri qaçmağa cəhd ediblər. Əməliyyat zamanı bir neçə Rus əskəri Ukrayna qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Digər bir Rus əskəri isə döyüşün mənasız olduğunu anlayaraq ağ bayraq qaldırıb və müqavimət göstərmədən Ukraynalılara təslim olub. O, daha sonra Ukrayna əskərləri tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Bundan əvvəl yerli kütləvi informasiya vasitələri xəbər vermişdi ki, Ukrayna hərbiçiləri Pokrovsk şəhərinin giriş nöqtəsində qaldırılmış Rusiya bayrağını endiriblər. Bayraq şəhərdə cəmi 1 saat qalıb və sonra Ukrayna dronları tərəfindən məhv edilib. Şəhərin nəzarətinin dəyişməsi barədə məlumat yoxdur. Logistika mərkəzi olan strateji Pokrovsk şəhəri hər iki ölkə ordusunun nəzarəti ələ keçirməyə çalışdığı əsas döyüş nöqtəsinə çevrilib. Ukrayna ordusunun 24 oktyabrda yaydığı məlumata görə, hazırda Pokrovskda ən azı 250 Rus əskəri qalır və onlar atışmalarda, o cümlədən dron operatorlarının mövqelərinə atəş açmaqda davam edirlər. Bundan əvvəl Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat vermişdi ki, Rus qoşunları Pokrovskun mərkəzi və qərb hissələrində irəliləyərək dəmir yolu boyunca mövqelər tutublar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Rusiyada insan hüquqlarına nəzarət edən eksperti çərşənbə axşamı bildirib ki, Rusiya hazırda dövlət tərəfindən dəstəklənən qorxu və cəza sistemi vasitəsilə idarə olunur. Bu da Ukraynada müharibəyə qarşı çıxanları və etiraz edənləri susturmaq cəhdidir. Associated Press-in məlumatına görə Rusiyada insan hüquqlarına dair xüsusi məruzəçi Mariana Katsarova təqdim etdiyi son hesabatında qeyd edib ki, Rusiya hakimiyyəti Prezident Vladimir Putinin əmri ilə başladılan müharibəyə qarşı çıxanları susturur.
susturmaq üçün milli təhlükəsizlik qanunvericiliyindən sui-istifadəni daha da gücləndirib. Kasarova həmçinin bildirib ki, Rusiya hökuməti sosial şəbəkə istifadəçilərinin müharibəyə qarşı paylaşımları və ya paylaşımları yenidən göndərdiklərinə görə əvvəlcə inzibati, sonra isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edib və müharibəyə qarşı olduqlarına görə onları həbsə atıb. Və əlavə edib ki, Ukraynalı məhbuslar Rusiya Federasiyası tərəfindən hərbi əsir kimi tanınmır. Çünki Rusiya bunu müharibə kimi deyil, xüsusi hərbi əməliyyat kimi qəbul edir. Buna görə də həmin əsirlər Cenevrə konvensiyalarının verdiyi müdafiədən yararlana bilmirlər. Cenevrədəki Rusiya diplomatik missiyası bu barədə şərh verməkdən imtina edib və bu ayın əvvəlində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanata istinad edib. Həmin bəyanatda Moskva bildirib ki, bu qeyri-legitim xüsusi prosedurun mandatını tanımırıq, yəni Kasarovanın tutduğu vəzifəni və onunla hər hansı qarşılıqlı əlaqə Rusiya Federasiyası üçün yol verilməzdir. The conclusions of my report, this one, but also the report in Geneva a month ago, is that Russia is now run through a state-sponsored system of fear and punishment, where dissent is erased and civic space dismantled. Now, the Russian authorities, the most fashionable tool, if you wish, for repression has become the abuse of the national security legislation. This is all from treason, espionage, confidential cooperation with a foreign organization or foreign state, and the whole bundle of public safety legislation which relates to counter-terrorism and counter-extremism. This strategy of the government really works by example. So people from different professions, different walks of life, just simply for posting or reposting messages on social media against the war have been penalized at first with administrative offenses, then with criminal offenses, imprisoned for their opposition against the war. And this works as a preventive mechanism for other people really to be afraid to show their true sentiments. As you know, thousands of Ukrainian civilian detainees, we don't know the exact count because the Russian authorities are not revealing it, are lavishing in Russian detention, virtually disappeared, most of them, or for those that we know where they are, they're incommunicado detention. They don't have access to their families, to the outside world. And Russia is the third in the world biggest jailer of journalists, with 29, probably 28, because one actually was released recently, Vladislav Yasipenko, who was here with us yesterday at the presentation of my report. He spent 4 years, he's a journalist from Crimea Realities, offspring of Radio Free Europe. He spent 4 years in Russian detention, being tortured to secure confession on charges, several different charges, including on espionage. The Supreme Court of Russia announced, not last year, but the year before last, the whole so-called LGBT movement as an extremist organization. So people, not even LGBT, have been persecuted. With the Ukrainian detainees, POWs are not recognized in the Russian Federation as prisoners of war because the Russian authorities do not recognize this as a war, but just as a special military operation. Therefore, the POWs do not enjoy the protections of the Geneva Conventions.